Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο The Outer World. Κάντε ένα like, ένα subscribe και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Όπως έχετε παρατηρήσει, λογικά σε κάποια από τα βίντεο δεν ακούγουμε καλά. Το έχει συμβεί γιατί είχα αλλάξει λίγο τις ρυθμίσεις και δεν το έχω παρατηρήσει. Και το παρατήρησα αργά μετά. Οπότε είναι μερικά βίντεο που είτε θα ακούγουμε λίγο είτε δεν θα ακούγουμε καθόλου κάποιες φορές. Το προηγούμενο The Outer Worlds, αυτό και το επόμενο θα είναι έτσι, γιατί τα είχα τραβήξει την ίδια μέρα χωρίς να το έχω καταλάβει. Οπότε θα χρειαστεί λίγο να το υποστείτε, ίσως απλά να ακούτε το παιχνίδι και όχι εμένα πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Αυτά. Καλή συνέχεια. Open. Μου λέει ότι μπορεί να κάνει fast travel. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Okay. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. Ωραία. Θα τους πω αυτό. Τι πρόκειται να κάνεις. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all board parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. Okay. Is this... This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. Okay. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. Θα πω αυτό. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new Captain's Identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Θα της πω αυτό. Ναι, αν δεν το έπιασα. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Ναι, καλό, ωραία, λοιπόν. Είναι εντύπωση ο κόσμος που κάνει να φαινήσει, ήταν χαζός, ωραία. Ωραία, μου λέει ότι μπορώ να ανοίξω το τέτοιο. I suppose everything on the Unreliable belongs to you now, Captain. Help yourself. No, really. Okay, λοιπόν. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. Χαίρομαι που δεν μάθαμε να μιλήσω, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό το σύστημα, κάποιο λόγο λέγει τάντα. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. Άρα θέλω εδώ ένα power regulator. Ωραία, λοιπόν. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Νομίζω δεν θέλει να μάθω να μιλήσω, λοιπόν. Τι θέλω να πω. Ναι, το σύστημα του Spaceship, του διαστημόβιλου τέλος πάντων, λέγει τάντα και νομίζω ότι είμαι ότι πας που έπρεπε να συναντήσω που ήταν κάτω από το escape pod. Ωραία, δεν ξέρω γιατί τα λέω, θεωρητικά τα βλέπετε, αλλά δεν πειράζει.
Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είμαι αυτός του If your equipment is in need of repair or modification, the Crux 2000 workbench is at your disposal, Captain. Όχι. Και νομίζω ότι είμαι αυτός του path και μου έδωσε και την κάρτα του, οπότε όλα καλά. Πέρα αυτά και πάμε στο workbench. Ωραία, λοιπόν. Έχω δύο φορές το διόπλο. Και εδώ αυτό. Λοιπόν, θα το κάνω... όχι install mode. Σε αυτό θα κάνω install mode. Δεν έχω. Πολύ ωραία. Αυτό πώς το κάνω. Inspect. Κάτι περίμενα. Tinker breakdown. Και άμα το σπάσω, τι μου δίνει δηλαδή. Weapon parts 3. Αυτό εδώ. Weapons. Δεν είναι κάτι. Ωραία, λοιπόν, αυτό θα το σπάσω. Breakdown. Και το ένα σπαστεί. Ωραία. Και εδώ, τι μπορώ. Νομίζω αυτό θέλει repair. Ναι, θέλει repair αυτό. Όχι τόσο. Ας το κάνω repair αφού έχω τα parts που θέλει. Accept. Και έχω για άλλο όπλο. Αυτό μήπως. Δεν έχω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε I. Βάζω αυτό στο 3, αυτό στο 4. Αν και δεν νομίζω να μου χρειαστεί. Και έχω και δεύτερο όπλο. Είναι φάση shotgun. Space choice. Ναι, είναι shotgun. Okay. Άρα άμα είναι κοντά το αυτό. Άρα 3 είναι το τέτοιο. Το μικρό εδώ. Ωραία, πάμε. Private. Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours, well, mister, you owe Spacer's Choice a hefty fine. Afraid we gotta dock your pay. Δεν θέλω να τους πολεμήσω, θα προσπαθήσω να τους πω ψέματα και να τους πω ότι είμαι τέτοια. Oh, by the law. I'm so sorry. I had no idea we had an inspector coming. If you'd like to speak with my manager, I report to Constable Reyes in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. Okay. Έλα εδώ εσύ, σαν να δεν σου μίλησα. Not just anyone has chosen to enforce landing regulations, you know? I had to fill out 4 whole forms. Όχι, τέλος πάντων, δεν με νοιάζει, λοιπόν. Ας πάω και τώρα που μου λέει. Κάπου έχει map, εντάξει. Θέλω να βάλω τα skill points μου ακόμα, γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να μου χρειαστεί, ωραία. Θα το αφήσω για την ώρα και θα το δω κάποια άλλη στιγμή. Αν και μου σφάει τα νεύρα το όπλο, έχει κάτι. Θα πάω από πίσω, γιατί δεν θέλω να με δει αυτός. Ωραία, έχει shotgun pack. Αυτός κοιτάει. Ένα πάτα. Φίλε, έχω πάρα πολύ καλό στόχο, Άντε πήγε. Φάει μου το shotgun, ωραία. Δεν βλέπω κάποιον άλλον εδώ. Ακόμα. Εδώ σίγουρα έχει κάποιον. Marauder. Οκ, ήταν μπροστά μου. Οχ. Έτσι προς τα δω. Πέτασα. Νομίζω έρχεται προς τα δω. Όχι, ωραία. Αυτό ακόμα κοιτάει. Ωραία. Fly. Years later. Πάει αυτό. Αυτά φεύγουν, ωραία. Δεν με νοιάζει. Κάτι τράκι. Ωραίο αυτό. Και ένα δάχτυλο ήταν αυτό. Τι πας. Βάλε αυτό εδώ και άσε και αυτό εδώ. Έχω, 2 καινούργια όπλα.
Θέλει repair αυτό. Condition. Ουφ. Πιάσε το μίλι εδώ λοιπόν. Ωραία. Ωραία. Πάμε. Άμα έχω στόχο, θα είναι πολύ χρήσιμα τα αυτά. Που δεν έχω βέβαια. Μια χαρά. Όχι, τι είναι αυτά. Primal Hunter και Primal Dehemon. Δεν ξέρω αν μου συμφέρει το. Πέθανε, όχι. Είναι επίσημο, ναι. Τρέχα. Ωραία, πάνε. Δεν έχω σφαίρες βέβαια γι' αυτό, Primal Brain. Λοιπόν, έχω φτάσει εδώ που θέλει. Έλα, κόλλησα. Κάτι πέτρες. Wow. Δεν έχω παίξει παραπάνω από αυτό, ωραία. Είχα πάει μόνο μέχρι το γεσιμόπλαιο. Οπότε από εδώ και πέρα δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Hey, where'd you come from? Δεν θα το πάρω, για να δούμε τι μου λέει αυτός. Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. Απλά περνάω από εδώ, το pod μου τέτοιο. Κράσαρε τέλος πάντων. Στον λόφο. Που ξέρεις ότι δεν είμαι ένας marauder, δεν έχω ιδέα, τι είναι αυτό. Θα πάω αυτό το pod μου. What are you on about? You take a bruise to the cranium? Ain't safe out here. You'd best head into town. Avail yourself of Edgewater's high walls and low prices. Okay. Θα πάω αυτό. Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas. Junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. He's up in the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see. Four workers still haven't paid up. Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. Okay. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Conrad's got a barbershop in town. Phyllis works at the cannery most hours. Abernathy... I ain't seen him in a few days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. Okay. Yeah? A colony ship? Are you talking about that old rumor? Some great big starship packed full of colonists what got lost in the aether never to be found again? Ain't heard that one since I was but a stripling. Can't say it was terribly convincing far as rumors go. There a reason you asking? Okay, θα αλλάξω το θέμα. Something I can do for you? Και θέλω να πω κάτι, μην γίνει καμιά χατομάρα. You run into any trouble? Α, όχι. Τέλος πάντων, πάμε. Α, είναι μεγαλύτερη πόλη από ό,τι νόμιζα. Το μέρος αυτό βασικά. Είναι πόλη, άμα μπω εδώ πέρα λογικά. Έτσι. Ναι, πήγα στο Edgewaters. Για να δούμε. Μπορώ να μπαίνω σε σπίτια έτσι, ξέρω εγώ. Keep your distance, friend. Sick house is no place for a traveler. Wow. Τι γίνεται εδώ? I appreciate the company and all, but you really ought to leave. You don't want to be seen around me.
Γιατί όχι? Because I'm sick. You don't want to associate with people in the sick house. We're not worth your time. I'm in about as much trouble as I can be. No reason you ought to be tarnished by association. People are gonna talk. Figured it was obvious. I got sick. Couldn't get better on my own. Got moved here for everyone's sake. Maybe you don't know this, but there's a real simple reason you don't talk to the plagued. You don't want what we've got. Okay, I'm not worried. Don't get sick of it. Θα φύγω, δεν θα κάτσω. Δεν θα πάρω τίποτα, γιατί είναι πολύ εδώ πέρα. Πάμε να δούμε τι είναι αυτό. Ω, Barbershop, για κάτσε. Conrad. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Okay, άρα αυτό μου το λέει επειδή ήμουνα πριν τέτοιο. Τι εργασίες λοιπόν lectures, όχι, θα το πω αυτό, θα το κάνω intimidate. No, thank you. That's quite all right. I've seen enough body parts in my line of work. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Θα κάνω το quest. Gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Okay. Δεν με νοιάζει. With what? My own blood? Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Okay. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Τέλεια. Για να δω τι θα πεις αυτό. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. If you think anything... Δεν έχω χρόνο, κάνω.